Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. And for this episode, Yes. it's very international. Yes, because and this is pure blood delegation. delegation, Yes. international couple, Yes, one from Quebec, one from Surabaya Surabaya and Okay. Quebec. Yes. and Quebec. Oke, ini dia ada Ibu Rahma dan Pak Ujang. Bu Rahma dan Pak Ujang. Delegasi yang sudah lama nih. Iya. Ya. Delegasi Tinder. Yes. You met her at Tinder. With Tinder, yeah. Tinder. Yeah. In 2022. Oui. Yeah. 2022. Yeah. 2020 honey. 2020? Oh, sorry. Dia masih apa ya 2022? Do you remember the days for our wedding? Yeah. Because we have a transcript of your first meet. Yeah. Kita lihat nih ya, kita lihat dulu sebentar. But this is not my picture, though. Oh, this is a joke. Oke. Pakai ini dong, pakai yang timelinenya dulu pertama kali. Nah, tuh bertemu meeting with my husband Jean Potvin From Tinder. June 8, 2020. 2020. In Indonesia? Tinder. No. Tinder. Di Tinder. In Tinder? Yeah, We Tinder international. International. Oh, We can- premium. Tinder Yeah. premium. Premium, for Yeah. sure. Yeah. For sure. For sure. So premium. Yeah, without premium, you don't have quality. You can only meet some not Yeah. good person. Yeah. Only 10 kilometer maybe. Yeah. And sometimes they are not really nice. Yeah. Bad person. Be polite. Huh? Yeah. And the first day I meet him. The first day you The pay first day I pay. for premium? We. As a Sebelumnya belum premium. No. Like 2 months. Yeah. 2 months not premium? No. And the first First day, day? this is I pay. Alhamdulillah. Itu dia benar. That's the benefit of premium Premium. Tinder. Yeah. Tinder. Yeah. We must have iklan dari Tinder. Oh iya. Iya. Match good people, not evil. Iya. Ya, tapi ini udah menikah sekarang. Yeah, in 2022 we are met as young coming at because aku juga bisa bahasa Inggris. Jadi kita telepon tiap hari video call. Oke. Oh, video call, 3 oke. kali. Yeah. Sampai 2 years. 2022 karena pandemi waktu itu nggak bisa ke sini karena tutup. Aku Yes. juga nggak bisa ke sana. Jadi pertama datang itu tahun 2022 pagi, datangnya siang kita akad nikah di Tangerang Al Azom. Also, do you understand what? To me? Do you understand what she said? You understand? No, sometimes I You don't understand understand? some words, because but I don't speak really Yeah, good. But yeah. I also Don't worry. If you don't understand, Yeah. I will stand under you. Masa digabung jokes Indonesia. Iya. Jadi 2 tahun di Tinder berarti. No, langsung sehari langsung udah nggak. Maksudnya 2 tahun berhubungan di Tinder. Di WhatsApp. Udah WhatsApp. Udah langsung pindah. WhatsApp. Oke, di sana nggak familiar WhatsApp. Oke. Terus Pak Ujang, aku bilang kamu punya WhatsApp nggak punya? Yaudah, akhirnya download WhatsApp dan temennya satu-satunya saya di WhatsApp. Di sana nggak familiar WhatsApp. WhatsApp. So apa? Thanks. in Facebook. USA we don't use WhatsApp. Facebook. In America. We don't Facebook. use. So what do you use for chat? Facebook. Facebook chat. Messenger. Facebook Messenger. Ya. Ya. Oh, oke. Sampai sekarang Oke. sangat sedikit yang paling Pakai orang WhatsApp. Indonesia itu yang pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp. Oh, oke. Di sana nggak familiar, harus punya Facebook. Facebook Messenger. Iya, Messenger. Jadi jelas siapa yang ngechat ya kalau pakai Facebook kan. Iya. Nggak bisa sembarangan orang. Iya. Waktu itu kan kita pernah di HOI, Bu Rahma cerita Zoom. terus cerita kesulitan untuk
kembali ke sana. Iya. Sekarang udah kembali. Jadi Kanada itu punya 10 provinsi. Salah satu provinsi itu Quebec. Quebec itu jajahan Prancis dan mereka punya rule sendiri. Mereka tutup dari Juni tahun lalu 2024 sampai Juni tahun depan ini, tahun sekarang ini tanggal 25 dibuka. Nanti 25 baru submit saya. Setelah submit itu semoga nggak terlalu lama, tapi biasanya 8 bulan. Ini visa atau apa? Permanent resident PR. domisili, ya PR. Nggak bisa saya pakai visa lagi. Saya punya visa tapi nggak bisa masuk karena harus pakai PR. Karena sudah menikah dan mau tinggal di sana, bukan hanya untuk liburan. kunjungan. Ya. Oh. Jadi nggak boleh datang ke sana pakai visa turis selama nunggu PR atau gimana? Nunggu dulu sampai punya PR baru ke sana pakai PR itu. Oh, jadi lama makanya ya. Iya, lama. Dan yang kayak timeline ini digunakan Bu Rahma untuk setor ke orang sana. Iya, untuk menjelaskan bahwa saya itu bukan orang yang tiba-tiba kenal, karena banyak yang mau jadi permanent resident Kanada, banyak yang mau bayar. Biasanya katanya sih dari India itu banyak mahal bayarnya. Mereka nggak kenal langsung bayar, langsung bisa dapat PR dulu. Sekarang lebih ketat lagi. Jadi saya bukan 1-2 hari gitu. Kita sudah hubungan sudah ini 6 tahun. 6 tahun, ya. Oh, ini tahun ke-6 berarti ya? Iya, tahun 2020 Iya, betul. Pernikahan tahun keempat. Iya. Tapi long distance marriage. Yeah. Oui. For how long tuh long distance? I hope soon, Well, this year, I This hope year. for Iya, you. iya, iya. maybe September. Soalnya habis tutup lama, masa masih lama aja. Iya. Dia tutup setahun. Tapi paling cepat pun 8 bulan tadi ya? Iya dulu. Oh, dulu. Sekarang nggak tahu karena dia tutup 1 tahun itu. Ya semoga berharap lebih cepat. Kenapa Bu Rahma yang ke sana, nggak Pak Ujang yang ke Indonesia? Masih kerja yang Oke. pertama. Oke. Jadi saya yang ke sana. Tapi nanti setelah pensiun, do you want coming? Probably, yeah. Probably, Pengen I want. pensiun di I don't sini. know if I want to stay 6 months Canada, or I want to stay always at your country. But for sure, I want to move for many months. Oke. Very like it. Yeah, very like like it. Yeah, for sure, it's very hot. I feel, yeah. This is the first time you go to Jakarta? No, Jakarta, It's, no. 4 or 5 times. No, The first time. The first time is 2022 for married. Oke. Oh ya, in Tangerang. After this 24, 4, 25, and the 26. Yeah, 26. This is Fourth my time. first time. But always you have a lot of project Yeah. at Indonesia. But I never visit Jakarta. I stay. We going. The first time, but Tangerang and Bajai. Bogor. But I never. Just Stay in Jakarta. no. Maybe one night. One One night or night, 2 nights. I have a lot of projects. What project? Oh yeah, for this year I want to see the north of Java Island. Oke. Pantura, we call it Wait. Pantura. Pantai Utara. Yeah, Yes. Pantura. North Beach. North Beach. You want going to Pantura? Pantai. Pantura. Pantura. It's about pangku. You tell me about kopi pangku. Kopi pangku. Kopi pangku. Iya. You want pangku? With truck driver. Iya, truck driver pangku. You want go to North Sea? Yes, Yeah. without Hagby. Yeah. Yeah. First of all, we want to go to Sukabumi. Oke. Oke. Sukabumi. I want to try Flying. Flying Fox. Flying Fox? Terbesar itu loh. Oh, Flying Fox Di mana tuh? tertinggi Sukabumi yang paling gede. The biggest Yeah, bridge. yeah. The bridge. Yeah. Oh yeah. I've been there. 700 meters. Yeah, I've been there to the bridge. Yeah. The highest bridge, right? Yeah, a bridge and The flying paragliding fox. too. Yeah. 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 First Sukabumi. Yeah. And then After this at and- Cianjur. Cianjur. Yeah. Cianjur. You want We to must go? to stop at Gunung Padang. Gunung Gunung Padang Padang. side. Yeah. Yeah, Okay. for the history. Megalithic. Megalithic. Yeah. Yes. Megalithic. After this, we want to cross by Bandung. I don't know if we want to stop at Bandung. Bandung, Cirebon. oke. Yeah, first Cirebon, Semarang, Semarang, oke. Lamongan, Lamongan. and Surabaya. Maybe Oh. 10 days. Solo trip.
Yeah, Yeah, road road trip. trip. Real road trip. Wow, wow, Yeah, wow, wow. I really like it. We must to find a hotel. Yeah. I check a lot of place. What I must to see. Yeah. Some Goa, some Yes. Ayrton Jung, and Yeah. I have a lot of project. Some museum. I Yeah. really like museum. So you really like some history stuff like that, like this Gunung Padang. Yeah. We- Yeah. I visit a lot of museum about Soekarno too. Oh, okay. At Soekarno. At Bengkulu we going at Soekarno. Soekarno rumah Yeah. sama Bu Fatmawati. Yeah. Yeah. Oh, Looking okay. about what's name flower, big flower. Oh, Rafflesia. Rafflesia. Rafflesia Arnoldi. Yeah, Bangkulu, Yeah. yeah. Oh ya? Yeah, Ya. Wow. In November 24. Huh? 24 week. Yeah. Oke. You go to Monas, you have Yeah, but close during we are Yeah, they are close. waktu Museum pandemi itu. Two years Oh, before yeah, they yeah, are yeah. close. Yeah. Kalau di sini museum gajah paling ya, yang Fatahillah, Museum Fatahillah. enggak yang Ya. buat masa lalu history of Do you want going Museum Nasional. to, museum at Jakarta? National Museum. Probably. The National Museum. Yeah, I know, but I think I don't know about timing. Oh, Yeah. okay. Maybe going to Kota Lama, Oh, Kota Lama. Yeah, for sure. Kota Tua. Dekat itu. Kota Tua ya. Iya, Kota dekat Tua, Museum ya. Gajah. Ya. Dekat banget. Iya. Yeah. Ya, ya, ya. Belum dapat hotel juga nanti aja. Iya. Jadi santai. Pom bensin aja parkir. Yeah, yeah. Ya kan road trip. Parking lot. Ya, udah. Road trip. Ini tadi langsung dari bandara. Iya, tadi pagi. Tadi pagi. Tidur dulu di bandara, di hotel bandara, terus langsung ke sini. Oh. Tadi pagi. Rencana mau kemana nih selain ke sini di Jakarta? Itu ke Kota Lama itu mungkin mau nginep di Mercure atau di mana belum tahu. Terus habis gitu jalan-jalan aja udah nggak tahu. Iya, iya. Pengen ke Nine Tamrin. Tamrin Nine. ya. Wih. Kenapa mau ke situ? Ada apa? Kan lihat yang naik ke atas itu. Emang Tamrin ada ya? Nine. Kita juga nggak tahu. Oh, Jadi. yang yang apa sih? tinggi. Iya. Yang bisa lihat bawah itu Iya, ya. yang ada mainan-mainannya itu. Tamrin Nine. Ada Tamrin Nine, ada mainan-mainannya bagus. Okay, your sky. Tamrin Nine, Bi. Ya. Terus ke Ion. Oh, Eons too. I want to see Eons Grand Route. Grand Wait, Route, where? Biang Lala. Oh, biar Cakung. Biang Lala terbesar. Iya, di Ion Cakung Iya, itu. maunya ke situ. JGC. JGC. Jakarta Garden City. Jakarta iya. Yeah, you want to Iya. see the big. Iya. I want to try too. Oh, you want to try? For sure. Jadi Iya. itinnya Pak Ujang yang bikin. Oh, Iya. you want to go to Ion. Go to Yeah. Dufan. No, No, Dufan. why? No, Bigger. why you don't going to Dufan? Dufan. We speak about The theme park Theme in Park. like close the sea, Close Close to the sea. Ancol. Ancol. fantasi, dunia fantasi. Too much activity. It's a long day. Yeah. Oh, Yeah. you want to try the Yeah, apa sebutannya I want tuh? to- Yeah, Ini. because this is first time. Yeah, this is, I'm at Jakarta this morning, so Yeah, I need some days to be Iya, iya, to iya. be more healthy. Oh, mau ke itu apa biang lalanya? Iya. Oh, oke. Terus ke Cirebon, batik, mau bikin batik, you want me ke batik? Yeah, Batik in Cirebon, oke. Mau bikin masuk apa ikut kelas batik. Ya. I want to visit some. You have a lot of syrup. You make syrup at your country. Yeah. Syrup with. Campolai. Yeah, and I very like Yeah. it. We don't have a lot of variety like this in my country. Okay. And I want to visit this kind. And maybe I want to visit to ketchup manis. Ya, manis. kecap. Yeah. Oh, Factory oke. of ketchup manis. Factory. And you must remember about Kediri. Where you want going Kediri? Kediri. You remember about tiger? Oh yeah. Tiger. Tiger apa dia? They have they make a joke. They have close to Kediri. I think it's not really maybe Kediri. Kampung close to Kediri. Huh? They have a big tiger, Okay. white. White But, tiger sapi apa singanya itu jelek itu. Iya, iya. Iya. Itu dia pengen ke situ. This is viral. This is viral. Viral TikTok. Oh, si apa harimau itu tuh Harimau yang apa? lucu, harimau Kediri. Apa namanya, Soy? Harimau itu ya? Masih ada di sana ya? Is it still there? Ada. Coba The Kediri. statue is still there. Yeah. Ya. Apa sih namanya tuh harimau? Itu sampai sana very famous. Aku mau ke sini katanya, gitu. Mau foto katanya. Iya. Mana Skoy? Koneksinya Ah, Ya. di Cirebon tuh juga ada candi apa tuh ya? Ada candi juga di Cirebon tuh. Iya. Ah, sih. Borobudur, Borobudur we visit. 2022. Oh, oke. Yeah. Prambanan,
Pramanda, Also? no, it's No. the same. No, It's yeah, okay. but Mojokerto. I We, visit some this is white Temple. Wait. temple at Mojokerto. yang bawah, Yang putih. yang putih. Ya ini. Oh. Yeah, this one. Jauh-jauh dari Iya, Kanada iya, pengen. iya. You have a unique itinerary here Yeah, in yeah. Indonesia. I won't take a picture. I won't buy clothes. Okay. Yeah, we want to buy T-shirt. Yeah, Yeah, but, for this white tiger, oke. Yeah. Iya, iya, iya. Nemu aja lagi ya. Viral di TikTok. Oh. Iya. Iya. Ke Mojokerto, Yeah, Mojokerto. 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 Majapahit itu. Iya, Yeah. they are found some. Majapahit Kingdom. Yeah, a new kingdom, Kingdom. Mojokerto. Some years before this year, yeah, Yeah. now they work for to prepare. clean, Yeah. yeah. Iya. And he really don't want going to Bali. Why? Why, honey? Why? Too much The much Island bully. of God. Too much bule. Too much bule. I want the first bule. Iya. Too much bully. Iya, This iya, is too not much for bule. me. This is not for me. I Yeah. don't like pantai. Yeah. No, maybe one time it's okay. It's just okay. Yeah. With Java Island and Sumatra, for me it's perfect. Yeah. Burama. Iya. Hah? Di sini nggak ada bule. Iya. There will be no bule in this statue. There will be no bule. You will be. Kediri. Enggak, banyak. Masa? banyak. We Yeah, sometimes we have Yeah. bully. Yeah. Oh, A yeah, lot yeah. of bully take Wow. a picture. a This lot is of very bule take a they have. picture, is true. Wow. Coba banyak yang take a picture. Baru tahu malah. Iya. They are really famous. Makanya dia pengen ke sana. A lot of bule. Oh. Iya. Sekarang kerjanya apa Bu Rahma, Pak Ujang? Pak Ujang, what What do you do for a living? job now? In In Quebec. Canada, in Canada. Quebec, yeah. In Quebec. I work at hospital. Okay. I'm a nurse. 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 Nurse, yeah. Yeah. This is not a general hospital. This is a hospital for Old people. old people with demential problem. Oh, oke. Jadi With Alzheimer, Yeah. all the dementia. We have a lot of dementia, and I work with this inside this hospital. It's not a really big, maybe 100 patients, patient. but they are confused. Oh, All, Yeah. all. Iya. But Or- they are not going out kalau enggak meninggal. Jadi nunggu sampai meninggal. Oh, kayak panti jadinya. Iya, tapi yang ada kebutuhan kesehatan. Jadi Oh, oke. nunggu meninggal nanti masuk lagi satu. Jadi nggak mungkin sembuh. Oh. Jadi udah stay di situ ya. Iya. Oh, oke. Is without they don't live for healthy. No, never. This is the last last place. The last For- place yeah, for the them. For them, ya. Yeah. Oh, oke. Iya. Usually we say we say good see you ever. Oh, oke. Iya, di apa ada ininya rumah sakitnya di Metabeds One. Coba cari sekali rumah sakit. Apa namanya, Bu Rama? Rumah sakitnya what's the name at the Metabeds One? CHSLD. CSLSD. Gimana tulisannya? CH. CSH. CSH. CH. S. S H. no H. Ash ya. Ash no C H CH. CAS. LD. C'est ça. Ya, this is No, not Quebec. no Quebec. Metabed. Metabed One. Meta. No. M. META. 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 Metabed One. Meta Bacuan. Oui. Oh, center deh. Itu. Yang bawah. Ya itu dua-duanya bisa. This is Oh. Center the the second one. What you say, honey? Center. Center. You must read. Center de Bergerman Normandie. Je le vois pas, hein. Où c'est marqué? Hein? Oui. The second one. Second one. Second one, the second one. CLSC. This one. Ya. Oke. This How do we say it? The The Meta Bacuan. Metabechuan. Metabed One. Metabechuan. It's a word in Innu. In Canada, we have Aborigine. Aborigin. Aborigine. The first The first people At the before Boulay. Iya. We have a lot of Native people. native Yeah. community. Community, Yeah. oke. Yeah, and in my area, the native community, the name is Innu.
Inyu. Oke. And Indo asli. Ya, ya. and it's why we have a lot of name about come from Inyu language. Yeah, Innu language. Innu language. Metabechuan is Innu language. Oke. Oh. Metabechuan. Lakalakwa. Lakalakroa. Lak is lake. Lak is lake. Alakwa, kwa is cross. Cross like Cross. Oh, oke, cross. Oke, Oh, oke. cross. Oh, lake. Lake itu danau. Iya, lake danau. Lakalakroa. Exactement. Perfect. Lakalakroa. Metabechuan Lakarakrok. Lakalakroa. Lakarakrok. Berarti croissant. I start to work at this job at 40 years old. Yeah, I returned to school at 40 years old to be nurse. Oh ya? Ya, baru umur 40. Yeah. Oh, kemarin juga baru ada yang cerita di sini. Iya. Nggak ada. Iya. Apa namanya? Sekolah bisa umur berapa aja. Iya, nurse tuh banyak yang sekolah. Iya. Before nurse, you A lot of project. No, but I'm manager for car. truck department parts. Truck department part. Yeah, we sell parts Parts for truck. for truck and trailer. Oke. I changed my life. at 40. At 40. At 40 years old, Wow. I left and I say no, it's enough for me. Before I work for private, for sure. Yeah, and after this, at 40 years old, I tell it's enough. I want to work to be nurse. Yeah. Oh, sekolah lagi dulu. In my Yeah, country, it's 2 really years. easy. In 2 years, Quebec, kan ya? Iya. yeah, 2 years. 2 years in school. Yeah. Ya. Yeah. It's really easy to change our life in my country. Yeah. Okay. We don't make judgment about how old you Yeah, yeah, are. No. What What is the your gender. what is gender? What is your statue? age, yeah. What your statue matrimonial? No. It's not important. Oke, oke, oke. Really not important. We write curriculum vitae Yeah. with Rama, and we don't write how old she is. Yeah, yeah. What is if she's widows or Yeah. Yeah, married? She don't need to know. No. Just Religion, no. name. Just name. Religion, Okay, no. okay. Religion no. Never. Never. Oke. Oh. So there is no age limit for study? No. Never. You can No. start, and we have some friend. I have Yes. some friend at 50 years old, and they start to be nurse. Wow. Iya, boleh. Umur berapa aja. Iya, iya. Really easy, and we see. And for us, it's really it's free. The school is free. Free. Ya, Yeah. free. And University is free. University is not really free, about maybe 1,500 per. I think 1,500, but we receive money come from government Oh, about okay. subvention. Yeah. ya, ya, ya. Iya, dapat. Yeah, usually it's free, but for primary school, high school, and college, it's Yeah. free. It's free, oke. Completely free. Nggak ada sekolah swasta di sana. Oh, government school berarti ya. Hanya Yeah, sedikit, everything. We don't Private. have. We We don't don't. have private. You have some school private, but only some. All the it's all with government. All the school with government. Public transportation free. We No. You talk about bus and like this? Yeah, yeah, yeah. No. You must to pay. Oh, oke. If I'm going to school, honey, I don't pay. Yeah, for school. Yeah. For Yeah, school. for school. Yeah, with school. a big bus. yeah, Yellow yeah. bus. This For student Yeah, free. for is student. Free, oke. Oh. But for if you want to use bus inside the city, yeah, you Yeah. must to pay. But we don't have But- a lot of Bus. public transportation. At Saguenay, Quebec, Montreal, big city. at the BN. But for the highway, we don't. Everything is free. Free, highway free. Free. Free Nggak ada highway. bayar tolnya juga. Well, we have maybe two Yeah, at Montreal. at Montreal, maybe 5 kilometers you must to pay. But Yeah. for all the I never pay. Ya, never. Or For highway. Parking, no. parking. Free parking. Free parking. Free parking. Ya, kecuali di kota besar kayak di Montreal. Oh ya, kalau itu paling Quebec. parkir meter gitu Iya. ya. Yeah, for Yeah. sure. Or Yeah. if Di it's mana-mana. private parking, yeah, for Di sure. mana-mana free. But we pay, for Quebecers, we have a lot of free. But we pay a We lot pay of tax. Tax, ya, ya, A ya, lot ya. of For my 50. salary, just for my salary, I pay 40% of tax. 40%. Ya. Wow. Wow. If I win $1,000, Yeah. I give my government $400 Yeah. only for taxes. Only for tax. And we must to pay for Insurance. insurance, Yeah. for healthcare, extra healthcare. But for assurance for healthcare is free. But if you want to have extra like
private room. Oh, or, yeah. Yeah. And this is free for a lot of things. Oke. Win-win solution sih sebenarnya ya. Iya. Ya pay much tapi terima banyak juga. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya. Kan semua kita ke rumah sakit itu udah free semua. Saya ngerasain free-nya itu kemarin I'm going to surgery before operasi kantung empedu. Saya lagi sekolah tuh, saya sekolah Prancis itu sakit perut terus langsung dibawa ke rumah sakit cepat kayak di TV-TV. Iya langsung. Di CT scan di semua ya ternyata ada kantung empedunya harus di remove. Free all. Ya, kalau di sini mungkin 150-an katanya. Iya betul. Dan nggak nginep, hanya some hour ya. Yeah. Pagi the nggak same nginep. day. Jadi It's, 1 day is a surgery. Same day service. One day surgery. One day. like 3 hours. 3 Only hours. 3 hours. Yeah. Jadi We start at 8 and at 12 we are at home. at home. Jadi kita habis operasi kan, gimana Safa, Rahma, Safa? Iya. Ya Safa. And but you take pills. Iya. Yeah. And I tell her, why you take pills, my love? Because she must to stay long. She take pill because she have a lot of pain. And she must to stay more time at the hospital. Yeah, 1 hour more. Iya, 1 hour more. Jadi di dokternya nanya, gimana Rahma, Safa kan pakai bahasa Inggris semua. Iya Safa, ya udah tuh pakai celananya. Jadi saya pakai celana dalam gini. Sendiri udah. Iya, udah selesai Udah pulang. Iya, operasi itu kantong empedu. Nggak ada Take a nginep-nginep. shower. Yang dibolongin 3 Iya, itu. bolongin 3. Nggak ada di sana nginep-nginep. Jarang banget. Mom going to surgery about cancer and there don't sleep at hospital. No, but sometimes yes, But the mom no. No. Jadi operasi kanker itu Ngangkatnya, diangkat. ngangkat tumornya. Udah pulang. biopsi ya sudah. Iya. Tapi tiap hari dia telepon. Mungkin ada infeksi gitu. Jadi ditelepon gimana keadaannya? Oh ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada nginep, jarang sekali ada nginep. Apalagi ada yang ngunjungin. Nggak ada. Nggak ada, udah berangkat sendiri. Nggak ada besuk-besuk kan? Nggak ada. Bawa Holland Bakery Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Tapi katanya juga Bu Rahma belajar bahasa Prancis di sana dibayar. Iya, jadi semua pendatang yang sudah punya sudah punya suratnya lengkap, going to permanent resident, itu boleh ikut kursus dan free. Wajib nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh. Yeah. Tapi lebih baik ikut karena dibayar. Kayak 1 jamnya, jadi dia mulai jam 8 sampai jam 2 sore tiap hari itu kalau 1 bulannya dibayar 1.200 mungkin sekitar 15 juta. Tapi harus absen terus ya, harus datang tiap hari. Itu yang full. Kalau hari Jumat setengah hari, Sabtu Minggu libur. Itu ke supermarket, ke toko buku, jadi ke kebun binatang. Jadi Untuk belajar ininya. Iya. Belajar Nggak di kelas, nggak di kelas terus. Enggak. Jadi ini seluruh dunia. Ada yang dari Maroko, ada dari banyak. Jadi teman-temannya semua orang ini, ada foto-fotonya mungkin susah tapi itu kita ini langsung praktek ya, langsung lihat belanjanya apa, nama-namanya tahu. Iya, betul. Ada mungkin fotonya yang mana? Namanya, judulnya. Mengikuti sekolah bahasa Prancis di Alma. Lah, itu. Benar, 17 Betul. koi. 17 koi. Langsung ketemu. Foto penerimaan kursus. Itu aja koi kotak tuh. Foto jangan list, biar bisa langsung kelihatan. Foto mana mau? This is my friend. This is my friend. Ini dari Jepang. Card, student card. Iya kartu pelajarnya nih. Iya. Quebec. Nah, ini dari Thailand. This is formation. Courses. Ya, courses for new immigrant. New immigrant. Ya. Jadi digaji sama Digaji sama dia per bulan. Programnya berapa bulan? Jadi ada kalau nggak salah 5. Saya baru lulus 1. 1 itu per season itu sekitar 4 bulan. Nanti kalau naik ya udah ke sesi 2. Kalau nggak naik ya 1 pulang lagi. Tapi dibayarnya per bulan. Itu syaratnya apa untuk ikut ini? Harus apa? Syaratnya sudah ongoing permanent resident. Jadi udah ngurus segala macam gitu. Tinggal nunggu. Okay. Jadi saya sudah punya itu, dapat asuransi, dapat working permit juga dapat.
Oh. Saya juga udah pernah kerja di sana, jadi koki di sana. Ah, jadi koki. Iya, di koki. Mana? Mengajukan working permit, bukan? Memberikan kursus memasak, Meta Bechuang. Ini Oui, c'est la formation que tu avais oui. donnée, oui. oui. Ini bikin kursus memasak. Ini kayak mereka satu desa itu ada programnya masakan seluruh dunia gitu. Bayarnya lumayan $500. Oh, untuk ngajarin. Untuk ngajarin, tapi satu kali aja, Oh, kayak oke. semacam 2 jam gitu. Bahan-bahan kita beli sendiri terus dapat duit. Ya ini seluruh Bu Rama ngajarin masak apa? Masak apa? gado-gado, Gado-gado. es campur, Nasi goreng. Gado-gado dari mana bahan sayur-sayurnya? Gado-gado sayur banyak. Di sana banyak. Ya nggak ada itu kan apa namanya cabe ya agak susah, tapi ya ada. Yang susah itu kecapnya. Oh, kecap. Ya kecap ya, tapi ada, cuman harus ke Quebec belinya. Kecap manis gitu ada? Kecap manis ada di Quebec tapi. Ya. ABC. ABC. Ya, ABC. ABC, kecap ABC. Kecap ABC. Sampai ke sana? Ada, tapi enakan bango kan. Iya. Bango nggak ada Bu di sana. Nggak ada. Bango nggak ada. Oh, sampai ke sana juga. Indomie ada nggak, Bu? Ada. Your Yeah, favorite? Yeah, but we don't have a lot of variety in Indomie. Indomie aja. We have Kari ayam. mi goreng for sure. goreng. Mie goreng, oke. Mi goreng, barbecue. Indomie barbecue. Barbecue ayam. Ayam barbecue. It's like a Nggak ada. blue Nggak ada. package. Blue package. Yeah. Ya. Oh, And Soto. soto, Kari ayam. Kari ya deh. and I think it's enough. Maybe 4. which one was your favorite? Mi goreng. Mie goreng. Ah, Oke. nasi And goreng is the best. How many time you can eat Indomie goreng? Why I can? Because Rama tell me just 1 time per week. No more. And this is Friday. Friday. Friday morning. Friday for Have me. you tried mie goreng in here in Indonesia? Not now. Not now. I tried just 1 time at Mojokerto. Oh, yeah. Yeah. I think the seasoning is different, right? Yeah. Yeah, it's true. Yeah. Different. But Rama bought for me a Bangladesh. Mie Bangladesh. Ya, Yeah. mau baru tak beliin nanti. Okay. I want to bring at Canada. You must try to eat the mie goreng in Indonesia in the warkop. Iya. In the place. Yeah, welcome. Yeah. Yeah. We never try it. Yeah. It's Don't make it at home. Don't You make must it buy at it. home. Buy it in warkop. Yeah. For sure. Yeah. Warkop NYC. Kudu dilihat masaknya, harus mendidih banget, kalau nggak gitu sakit perut. Nggak boleh. Bali belly. Kalau kata turis kan Bali belly sebutannya, sakit perut kalau ke Bali. Ya. Oh, ya. Ada yang kerja, tapi nggak boleh mungkin ya, saya kerja di panti jompo. Apa sih sebutannya? Caretaker. Caretaker. Bekerja di Resident Robert. Nomor 15. Oh, 15. Résidence travail. Resident Robert, oui. Oh, your job. Oui, I don't know. Your first They job. have photo or... Wah, ini ulang tahunku, aku bikin nasi tumpeng, nasi kuning. Oh, bikin di sana. Iya, ini aku bikin. Oh, for your birthday. Iya, my birthday before. Tapi nggak boleh foto pasiennya. pasiennya Ini sih ya? pasiennya Ya. ya orang yang seperti suami ininya kasusnya, mereka nggak akan Oh iya, nggak akan pulang. Nggak nggak akan akan pulang. sebelum meninggal. Lo kok bisa kerja di situ? Maksudnya apa ininya persyaratannya Bu Rama? Oh, jadi ini mertuaku yang ngasih tahu ada lowongan masak gitu. Jadi aku Oh, masak. Iya, masak aja. Saya Oh. masak buat mereka. Enaknya mereka nggak komplain, yang penting jangan pedas, jangan keras. Udah itu aja. Jadi masakannya Menunya terserah aku, apa aja? terserah saya, iya. Oh. Enak banget, kerjanya cuma 4 jam sehari. Jangan pedas, jangan keras. Iya, udah itu. Indomie aja kasih terus. Nggak ada Indomie nih. goreng. Iya. Kasihan, paling tak bikin bubur ayam, bubur ya. suka dia. Ya. Oh. Ada lagi fotonya lagi nggak? Cuman ini aja. Iya. Oh iya, cuman itu aja. Nah, itu kerja berapa lama? Itu ada berapa bulan itu mereka tutup, pindah, dia dijual jadi tempatnya dia. Akhirnya tuh sekolah. Sekolah si Perancis? Ya. Nah, sebelum sekolah Perancis, komunikasinya pakai apa?
Sama suami. Enggak sama Orang-orang. orang sana. Pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Pakai Google Translate gitu. Aku kan nggak ngomong sama ininya. Kan aku ngomong sama bosnya. Iya. Kamu bosnya bisa bahasa Inggris. Oh. Kamu masak. Aku pengen masak ini. Aku pengen dibeliin ini kecap. Itu dia nggak punya kan. Saya minta dibeliin kecap. Oh. Mereka suka nasi bubur apa gitu. Soto gitu kan. Tak bikinin aja. Oh iya. Oh. Kentang. Lamongan. Di sini soto Lamongan. Lamongan. Bawa bumbu-bumbu dari sini. Saya pikir memang Bu Rahma orangnya suka mengarsip kehidupan. Ternyata ini digunakan untuk Permanen residen. Iya. Memang seperti ini. Oh, mereka mintanya sedetail Enggak ini. sih, saya ingin menunjukkan bahwa saya punya Iya. arsip yang seperti ini. Beneran. Saya bikin ini ya lumayan. Nyari-nyari daripada- foto-foto iya, lagi. Iya, biar trusted. Iya, Mereka iya, percaya iya. sama saya itu aja. Ini yang 25 Juni itu proses daftarnya atau keputusannya? Submit. Submitnya. Baru submit. Sekarang kan baru buka lagi. Iya, Iya, baru iya, buka iya. 25 tapi udah selesai, saya tinggal submit 25. Terus habis gitu baru nanti nunggu biasanya untuk kesehatan. Iya, iya. Gitu. Ya. Di sana kayak apa sih suasananya Bu di Debieng? Di Betul itu, Iwan? Debieng. Debieng. Debieng itu sepi, nggak ada. It's very. No How is it entertainment. like? How is it like in Debieng? Nightlife. This is really quiet. Very quiet. Really quiet. We, There is no time. have only one restaurant, and Satu it's open restoran. only during summer. Iya, 4 bulan aja. They sell hot dog and Yeah. French Routine. fried. Only one restaurant? Iya, at Debieng. At Debieng. At Debieng. Yeah. Okay. Dépanneur. We have a mini market. Minimarket Okay. Dépanneur. Yeah, church, post office. But city church hall. is closed for church. They are sell. No, not now. Oh, not no, No. but they are closed. Yeah, not not they are this- have. no. We in Quebec we have a lot. Rama spoke about church because in Quebec we have a lot of people don't continue to be Catholic. Yeah. Before They Catholic. don't want to be Catholic again, and Okay. we have a lot of church in Quebec, and now they sell. They sell every month. They sell some church. Yeah, Karena memang for private. orang udah nggak beragama di sana. Enggak, mereka marah sama Katolik. Oh. There are a lot of problem because before about Abuse. Oh, okay. Abuse di church. Iya. Yeah. Yeah. Oh. Jadi sekolah kan harus sekolah Kristen waktu itu. Terus sekarang enggak, sekarang umum semua. Enggak boleh kita jadi pegawai rumah sakit nggak boleh pakai Atribut agama nggak boleh gitu. pakai salib, itu nggak boleh. Jadi agama itu udah urusanmu gitu. Nggak, mereka Iya. negara nggak ikut. Oh. Iya. Agak sana lagi rumahku itu, dikit lagi ke sana. Ketahuan Bu nanti disamperin sama. Nggak Jauh. apa-apa, semperin aja. Iya. Siapa jauh. tahu ada orang di sana. Iya. Oh. Debieng Wi. So it's very Itu quiet. Martin there. apa tuh Martin? Lihat tadi Martin. 10 street. 10 Street. Martin Oh, Simard. 10th Street. Wi, 10 cuma 10 jalan aja? Iya, it's true. Sedih. Nah. Ini jualan Furniture. peralatan masak iya. The cuisine comme un chef. Cuisine comme un chef. Cuisine. Cooking like a chef. Oh, cooking like a chef. Oke. Furniture di hotel. Furniture untuk hotel. For hotel. Yeah. Ya, for hotel. Martin Simard. Oke. Iya. Terus lagi kita lihat kotanya nih apa nih? Oh. Nggak ada, udah jalannya ini aja. Ini doang nih jalannya sepanjang Iya. jalan ini. Terus Cuma 10 jalan tadi. 10 jalan. Only 10th Street. Yeah, this is the supermarket. This is- Supermarket. Supermarket. Mini market. Minimarket. We say dépanneur. It's not super. It's not super. It's mini. Dépanneur. Ini minimarket ini. Yeah, they sell because we have a lot of hunter and Okay. fishermen. Oh, hunter. Oke. Okay. Yeah, it's why they sell product for Rifle? rifle. No, not rifle. Maybe Scope. For nail, for fishing. not the gun. What you put inside the gun? Rifle. Bullet. Yeah. Oh. They sell bullet. They sell accessories. Accessories for the rifle. Yeah. Oh, but But not the rifle. No. But a lot of rule if you want going to Buy. hunter. In my country, Mahal. in my country, we are a society of law. Everything is A with lot law. of- We cannot
we must to respect the law for we have a law for everything. Yeah. So is it legal to own Yeah. a gun? Yeah. Yeah. Okay. But you must pay. You must to pay for Yeah. sure. Of Okay. course. For what we have for we can hunting for animal. Yeah. We can hunting moose. Moose. Moose with Yeah. a big Yeah. animal. Yeah. Very big moose. Bear. Bear, okay. Bear. okay. Oh, After this, rabbit. rabbit. We have some birds. Oh. We have some birds. The name, not a lot. maybe like a small chicken, not very small. Like a small chicken. Yeah. Yeah, we don't have Deer? beaver. Oh, beaver. Okay. Beaver, ya. Yeah. Berang-berang ya beaver. Yeah. Sometimes fox. Fox. Yeah. Yeah. Oh, But usually it's about rabbit and moose. and moose, ya. This is the more popular. So, what do they do after they hunt to turn into food or what? The animal. The animal after you After hunt you it After you down. kill the animal, for sure you must to Make usually inside the forest you must to open the animal Okay. and remove the blood Okay. and remove inside for sure. Yeah. And after this, you go into a butcher, Butcher, and yeah. they usually for big animal like this, you must to wait 10 days for the meat before to eat. So Oh. they put the meat Oh. in the place and they waiting maybe 1 week. After this, they can cut and they can you can use it. Oh. Ya. Jadi berburu buat makan ya. Iya. Ini But jalanan if you rumah nih. continue at this way, at Continue, your left, continue. you can see the lake. Ya, kalau terus ke sana kelihatan danaunya. Oh, itu udah danau ya. Ini daerah rumah Bu Rama juga Iya, nih? aku bisa jalan-jalan ke sini. We close our house. Ouais, ça c'est la 9e. Iya. Oh, jarak antar rumahnya juga jauh-jauh Jauh, banget ya. jauh ya. jauh-jauh. Bertetangga nggak Bu di sana Bu? Kenal nggak tetangga-tetangga? Kenal, karena saya tinggalnya di apartemen kenal. Cuman ya just say hello nggak. Saya kan tanya, kamu nggak punya teleponnya? Misalnya kita lagi di sini Indonesia, kamu punya teleponnya Renal itu orang yang di atas? Enggak, buat apa? Nggak mau, nggak. Mereka nggak bertetangga sama sekali. Kalau kita kan mungkin matiin lampu dong atau nyalain lampu apa Iya. gitu, enggak. Enggak, no. No, you cannot. Kayak ada temennya itu di Montreal, ibunya sakit gitu. Mbok ya punya teleponnya tetangganya, tolong liatin dulu ibu saya. Enggak, jadi dari Debbie yang jalan ke sana itu Montreal. 5 Ngecek, jam, iya. iya, ngecek. Enggak, sama sekali nggak masuk akal aku. Iya, 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 harusnya kita kenal. Terus pertama kali saya datang itu kan saya bikin masakan gitu ya. Saya pengen ya orang Bagi-bagi. kita ya bagi-bagi, nggak boleh. Why? Kalau dia nanti sakit Sakit. perut, kamu Kita yang tanggung jawab. Oh. Nggak boleh. Jadi nggak. Jadi sudah diem aja saya. Padahal udah masak Nggak 40 porsi. Belum masak. Just aku ngomong, aku pengen ngasihin Rena. I won't give Rena something Food. or all the neighbor, No. but Oh. cannot. No, but we don't do it like this. Iya, emang nggak ada tradisinya aja No, ya. it's not traditional. It's not- Oh, oke. Tapi kalau di film-film tuh kalau ada tetangga baru, tetangganya suka datang kasih makanan. Itu bukan di sini, bukan di Bukan, nggak Amerika. ada kita ini ya? itu, nggak ada. Oh. Ini This is like a sea, huh? Iya, very big. To, It's like- if you want to go to the other side, it's Yeah. about 45 kilometers. If you want to cross directly, Diameternya 4 kilometer. Kayak Danau Toba ini besar banget. Lebih gede kali. Iya, lebih gede we kayaknya. don't see the other side. Iya. Iya, It's iya. very big. Just like the sea. Ini dia panas apa dingin? Hah. Hari-harinya Dingin. The weather. dingin. Dingin. Ya kita tetap punya 4 musim, tapi lebih Salju banyak turun. dingin. So, a lot of time. About snow, this year is very long, ya nih. Yeah, we start to have snow in November until Biasanya 4 bulan. April. Biasanya 4 Usually bulan. it's about 5 or 6 months. Snow. Of snow. For Snownya Yeah. 5 months snow. Yeah. Ya. Wih, lama bener. Oh, very long. Kadang-kadang kayak mataharinya Terang. ada, tapi tapi snow. snow. Tapi itu karena mereka nggak dapat matahari langsung, jadi kayak Pantulan. pantulan. And for the lake, we have ice on the lake for sure. It's very cold. Sometimes 30 degrees, 35 degrees minus. Oh. In my Minus. country. Iya, Wow. minus 40, Yeah. paling maksimal itu 40. Yeah, that is okay. And for all the lake, not for the river because it's too much. But for all the river, they have ice. Sometimes 50 centimeters of ice on the Yeah. top.
Beku itu Iya, itunya. beku. Di atas, Frozen- yang atas, frozen yang lake? bawah enggak. Iya. 50 cm, iya, frozen. Wow. Bisa jalan di itu. Iya, you bisa. can take a walk. You can use your car if Yeah. you want. Iya, they have car, At ski-doo. Metabet, they have a place for they put during winter. Wah. They put small cabin on the lake. On the lake. Iya, on small the lake. cabin. Tapi dingin banget. Iya, iya. Minus 40 sih. Wah. Yeah, but it's okay. We stay inside there. Yeah, We yeah. have heater. Iya. Iya, you don't go out. Ada heater Alhamdulillah. juga. Iya, you don't go out at minus 40. Ayam. Iya. Ayam apa? Peternakan pada mati gak? Emang ada peternakan sini? Ada peternakan. Tapi mereka punya pemanah dimasukin. Indoor gitu ya. About the Chicken. nggak have chicken. Ranch. If Apa sih sebutannya peternak? cold like this, what Ranch. they Kok are ranch sih? You must to put inside with heater. With heater. Yeah. Wow. like kayak gitu mati. Pakai bola heaternya. Nggak ada, nggak Zaman Chicken dulu. use heater. Iya. Yeah. They have, and usually we have like a mattress for the chicken, no? A small mattress with heater. Yeah. We take care about Heating. our chicken. Iya, iya. Oh, oke. Nightlife nggak ada nightlife. Nggak ada kali ya di Apa? Bar. At Alma, you have a bar. in Debieng. Debieng, no, Metabet, yes. Metabet, yes. Metabet, Nggak yeah. duit Oh, di Metabet Debieng. Swan ada. Well, at Metabet. Alma we have to, Alma. but it's not like before. No, Before, it's very close. Close to die. a lot of bar closed since 20 years. We make a lot of yeah. law in Quebec against alcohol. Alkohol. Oke. Yeah, alcohol. If you drive, you cannot. If you drink, Drink, you cannot drive. You cannot drive. Yeah. Yeah. And they make and if you drink and you Drive. the police. You lost your license driver during 1 year. A lot of points. And you have a criminal Record. a criminal record. You must to go to see a judge. You have a trial. Yeah, you don't need to go to jail, probably, if you Okay, don't make okay. a problem, but yeah, you must to pay a lot. A lot of rule. Nah, di sana kayak misalnya saya kan suka masak gitu ya. Saya misalnya foto terus upload di Facebook atau di Instagram nggak boleh. Karena Why? Karena kalau nanti ada yang lihat dari ini kan saya nggak punya izin. Kan saya jual. Saya harus bayar pajak. saya jualan makanan gitu Iya, maksudnya. itu nggak boleh. Kayak misalnya ready kan kita Iya. bisa ya. Itu nggak boleh. PO ibu-ibu nggak gitu. boleh. Dimsum Jadi, frozen. harus harus punya sertifikat ketahanan pangan. Kayak BPOM-nya gitu ya? Terus ya ini di mana naruhnya, di mana Proses masaknya. Iya. a lot of nggak usah. Strict, nggak very usah strict. Yeah. Really. Someone take a picture about she needed something at Facebook, honey, and the police coming. You tell about this? Yeah. You remember what the story? I don't remember the story. About they are sell something of animal and the animal. Okay, yeah. Okay, in Quebec, I don't know for probably for Canada too. We cannot if you go to hunting, you cannot sell. You Okay. cannot sell. You must to Eat. This is for you. Yeah, you the cannot meat, yeah. sell at someone. No, it's illegal. Yeah. Okay. You have a big problem if you sell your. It's why you must to have a license to hunting. To hunt, yeah. And So someone take a picture And and someone I remember I have a guy at Facebook just ask. I need someone make we say tourtière. It's like big chicken today. chicken with chicken pie with savage wild animal, and they write this at Facebook, Facebook. and someone in government inspector see this one and going to see the guy. You cannot. It's illegal. And they are must You pay. just buy is illegal. Just buy it. It's for sales for sure. And she have she must pay a lot. Ticket, yeah. You Ticket. must pay tickets. A lot of rule. Yeah. A lot of- Ya, kalau makanannya makanan apa di sana? Ah ya. Okay. What's the food? The about food like? I tell about food. Ya. Nggak Oh. kreatif banget orang sana. Jualannya itu ya kalau ayam goreng yang kayak Kentucky gitu itu ada, cuman nggak enak.
yang jual cuman Kentucky aja. Jadi semua jualannya burger sama, steak, burger, nggak variasi. Kita kan ada ayam geprek, Bumbu ini, ayam bumbu apa, ini, ya. nggak ada. Jadi Ayam it's not goreng ya udah creative. Kentucky Fried Chicken aja gitu. Iya. We Not use a creative. lot of food come from Europe, like pizza, spaghetti, but just this. yeah, but no, we don't Nggak have a kreatif. choice like yours. Ada banyak restoran tapi yang dijual sama. Itu aja. Kalau Kalau ayam ya begitu Ini bentuknya. di Quebecnya nih. Iya, Iya. kalau di Quebec lebih banyak. Iya, iya. Kalau yang di Alma tadi itu yang di desa itu Sydney itu Itu nggak aja kreatif. gitu. But we can find Italian resto, Greek resto. Yeah, okay. At Montreal, we can find probably Indonesian resto and a lot of. But it's not usual. It's not our usual food. Iya. Di Quebec ada restoran Indonesia. Quebec nggak ada, Montreal yang ada. Di Montreal. Iya, Montreal ada temen yang jual itu. Cuman dia nggak laku, nggak orang nggak mau Mencoba. mau mencoba. Kayak mertua saya aja nggak mau makanan saya, kecuali suami saya suka. You like another food you like to try. Yeah. Yeah, I'm curious. Nggak semua, Oh, oke. I'm curious nggak semua about food. orang. Jadi ya udah nggak mau, bener-bener nggak mau. Padahal menurutku enak, nggak mau, ngeliat aja nggak mau, ya udahlah, nggak mau nyoba. Oh, udah Jadi nyaman memang sama nggak makanan. laku kalau memang jualan di sana juga. Iya, Iya. yang terlalu variatif nggak ini nggak, ya. nggak mau. Oh, jadi makanan itu aja ya sebenarnya. Tapi tetap mau tinggal di sana, Bu Rahma. Saya kan, kalau masak. saya kan bisa masak sendiri. Masak sendiri. Saya masak sehari Enggak 3 maksudnya kali. dengan kondisi yang jauh sama Surabaya, kehidupan di Surabaya atau Iya. kehidupan di Indonesia lah. Iya. Kan jauh akan ditinggalin, nggak ada yang bertetangga, nggak tahu nomor telepon tetangga, gitu, nggak ada WhatsApp. Tapi tetap mau di situ apa? Ada enaknya nggak? Pasti ada dong. Menurut saya enak semua di sana. Saya, ya mohon maaf ya, saya kan Muslim. Jadi saya ibadah itu karena saya sendiri. Saya Iya. merasa gitu. Kalau di sini kan nggak ke masjid itu nggak enak tetangga. Apa? Iya. Ayo kita sana nggak ada dan nggak ada suara-suara. Nggak di sini kan kayak pengajian itu sepanjang malam kayak gitu. Di sana nggak ada. Jadi kalau saya sih lebih senang karena tenang. Jadi saya mau melakukan apa yang saya mau. Cuman karena kalau kita udah tua gini kan kita udah ngerti ya apa yang boleh apa yang enggak. Yang nggak bisa itu yang anak-anak yang masih kecil itu. Mereka kan pro LGBT. Ya. Jadi gurunya itu bilang misalnya nggak apa-apa loh kamu punya ibu 2, nggak apa-apa loh kamu punya punya bapak bapak 2. dua, ya. Jadi akhirnya mereka nggak ngerti. Iya. Nah, jadi itu yang agak menakutkan yang untuk generasi yang muda-muda. Muda-mudanya. itu. Iya. Iya, kalau Oh. udah saya senang sekali karena nggak ada yang julid, nggak nggak ada rasan-rasan, nggak Iya. ada. Iya. Nggak ada yang ngomongin. Jadi hidup tenang di sana. Tenang, mau ngaji apa itu udah nggak apa namanya, Iya. nggak ada kayak nggak ada peduli ya udah untuk diri sendiri itu lebih. Kita bisa melakukan apa yang kita senang selama itu nggak mengganggu Iya, orang. betul. Jadi gitu. Jadi saya tiap hari masak, sehari 3 kali bawa bumbu dari sini banyak, bawa bumbu. Dan alhamdulillah suami saya mau masakan Indonesia. You like what you like food from Indonesia? A lot The of most. yeah. Nasi goreng? Nasi goreng, ya. Bubur ayam, sate kambing. Kambing. Sate kambing, I very like it. We don't have kambing at my country. Mus, you have mus. Yeah, but- Sate mus. No, we don't. We cannot sell. You, Oh, you yeah, must okay. to go to one thing. Yeah, sate kambing. We don't have kambing. Nggak ada kambing. You don't have No, not really. We have lamb. sheep, Lamb. lamb. Yeah, it's Ya. Dan like the harganya same, kan but it's not exactly the same taste. Yeah, Ya. yeah. I like. Harus ke Tegal berarti. rawon. Rawon. Batibul. Soto. Yeah. Rawon. Soto. Rama make it a lot of food. Every day she make food with me. When she lived before Yeah. Debbie, she make it food for me. Yeah. Every day I try a new Indonesian food. Indonesian food. If you like sate kambing, you must go to Tegal. Oh yeah. Tegal is sate kambing, the best sate kambing in Batibul Indonesia. itu. Batibul. Batibul. Iya, Bu Rahma. We lewat utara nggak ya? Ke Tegal Tegal nggak bisa. ya? Utara, iya dari Iya. siapa kan ya? Dari Iya. utara tuh. Oh, oke, we must going I think. Yeah. Iya, if you like sate kambing. Bawah 3 bulan. Batibul. Batibul, Iya, bawah we 3 must bulan. try I think ya. Atau ke Klatak juga kalau ke Jogja. Bos cempek ya, bos Sate cempek. kata. Iya. Oh, es jeruk. Oh, es jeruk. Es jeruk. Oh, Di sana es nggak ada. jeruk. Hah, nggak ada? Oh, wow. Jeruk. Oh Nggak wow. ada. You don't have
Jeruknya but we don't ada. have the same taste. Ya, jeruknya ada tapi kayak jeruknya udah lama kan. Iya. Udah dari mana? Dari Meksiko apa dari mana? Oh. Di sini Florida. fresh kan? Yeah. Florida, a lot of. Florida. Florida, ya. We don't have orange in Orange. Canada. Oh, yeah, okay. It's too cold. Oh, it's too cold. Yeah. Okay. Oh, We have for fruit, we have a lot of apple. apel. Apple. for Apple, fruit. a lot of apple. Oh. Iya, iya. Syukur ternyata banyak buah di sini. Iya. Kita gampang banget dapat buah. Iya, a lot. Dan fresh terus. Iya. Di si- You like dragon fruit? Oui. Dragon fruit. Buah naga. Yeah, sayo. Sawo. Sawo. Oh, sawo. And Oke. the first number one fruit you very like it? Manggis. Ah oui, mangues. Manggis. We say mangoes en français, un mangoustier, mangoes. Yeah. Oh wow, this is my favorite fruit. We don't have a lot. I never see in Canada mangoes. Manggis. Manggis. Yeah, and I tried last time with Rama, Yeah. and Yeah. wow, wow. And I tried before to rambutan. Rambutan ya. Very We like have it, in Canada rambutan, but not nice. but not red like you are. When at my supermarket, they are like a brown. Bro. Oh, brown. Oke. Durian. Durian? Durian, no, I No. cannot. About smell. The smell. Oh, ya Too ya. strong. Too strong. Ya. Muntah. Kalau di supermarket kita lewat ada durian itu muntah dia. Oh iya. Love, this is my secret. Rahasia itu aib. Rahasia. Aib. Sebelah. Alpukat. Avocado? Avocado? Iya. We have a lot. Oh ya. Oh, oke. Di sana ada. I Lengkeng. try what is pomelo, a big grapefruit. Pomelo. Oh, jeruk Bali. Ya, ya. Pomelo jeruk Bali kan? Yeah, Ya. very bad. We call it jeruk Bali in Yeah. here. Yeah. Very like. Yeah, yeah. But the jeruk from your country are very nice. Yeah, The very- jeruk. Yeah, Jeruk. Jeruk. The ya. jeruk. Ya, ya, ya. Have you tried kelengkeng? Lengkeng. Apa ya? We- Klengkeng. What is a klengkeng? We going to Ahimsa. Kelengkeng apa bahasa Inggrisnya? Oui. Ya, pernah. Drinking. Apa bahasa Inggrisnya kelengkeng? Nggak tahu, Kelengkeng. ya kelengkeng aja ya. Kelengkeng enak sih. Nice. Nangka. Enak. Nangka no. We have a lot of nangka, but di dalam Jackfruit, yeah, but it's like durian for me. Yeah, the smell. The smell, Smell, yeah. yeah. I'm very nosy. kelengkeng. This is your. yeah. It's very good. Duku. Duku enggak. It's like a plum. Plum. Ya, Iya, iya, iya. Ya. Grape. Grape, Grape. Anggur mah banyak. But at my Enak di country, sana. my mom have a grape at Ih, Prancis sama grape mah udah temenan itu. Iya. Dah deh, Pak. Di sana di depan rumah itu ada grape and you dan very like my grape at my country. Iya. 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 Oh. enakan sana bang. Oh, gitu? Iya dan murah kan. Iya. Oh, di sini mahal. Candy, what is the variety? Candies grape. No, candy is c'est quoi? Cotton candy. Cotton candy is gray. Cotton's candy grape. Iya. This is very famous, very nice about sweet. Oh. I never eat grape sweet like this. The name is cotton candy. Candies. Cotton Grape. candies grape. Without biji. Dah. Tanpa biji. With no biji katanya. With no Dia seed. bulat atau yang panjang-panjang itu? Panjang-panjang. Oh, yang panjang ya? Cotton candy. Ya cotton candy. En français, we say barbe à papa. Ah? Bar papa. Cotton candies in French, we say barbe à papa. Barbe is barb. Barb. Papa is father. Father. The barb of my father. Father. Jadi Papa is papa. very close, and not father is like papa. Yeah. We say en français we say barbe à papa Yeah. or Barbe. cotton candy. Kayak bear papa, ada Oh, iya, roti di iya. sini bear Nice, papa. it's nice. Iya. It look like a grandpapa barb. Ya, ya. Bar apa papa, cotton candy. Oh, oke. Oke, Bu Rama, ini pertanyaan terakhir. Bu Rama, kenapa suka sama Pak Oh Ujang ini? iya. Apa yang Nanti dilihat? ditanyain juga dia. Yes, yes, of course. Ya. Kalau saya the first meet at Tinder aku nggak it's not my type. No. I know. Now I know. After 5 years, you told me. Tell me now. Don't tell about it. Kan itu the first impression ya, the first meet. Jadi saya model-modelnya suka itu kayak Pak SBY gitu loh. Oh, tinggi besar gitu. oke. Oh. Nah udah dia tiap hari tuh
tiap hari dari awal itu sehari 3 kali telepon, video call mesti harus video call, dan nggak boleh sambil ngapain, harus kelihatan. fokus Iya, gitu. fokus. Oke. Ya, nggak lama sih, sejam gitu maksimal. Terus kayak telaten gitu loh, ngasih tahu gini-gini, akhirnya ya udahlah ya, terus akhirnya terus suka sama dia, terus setelah itu tambah lama tambah suka, ketika ketemu lebih suka lagi karena misalnya gini, saya mau masak gitu, kan kita biasa nanya, kamu pengen makan apa? Itu kan biasa biar masaknya nggak banyak-banyak. Jawabannya, this is the first time in my life someone asked me. Mau makan apa? Iya. Zam. Oui, comment ça va? Oui. Ah, No, oui. the first time someone asks you about what you want What to to eat. Oui, Yes, oui. true. For souper? Ya, for no, souper, no. for never. No Nggak, more. jadi nggak ada yang nanya. Terus kamu mau makan apa hari ini, itu nggak ada yang pernah nanya. Hanya, Terus oh. mau tak bikinin kopi, itu surprise. Yeah, she want to make Jadi- my coffee Yeah. every morning. Makasih, my lord. Menurut dia harus wow, kalau di sini ya harus gitu Biasa kan. aja ya. Oh. Ya. It's not for our culture. Oh ya. Jadi nafsi-nafsi gitu kalau di sana. Tiap hari kalau kita kan bangun tidur gitu, apa kabar? Dia mana? How about you? Iya. Sapa? Itu kan kita tiap hari ketemu ngapain ngomong kayak gitu. Mesti ditanyain, are you happy? Terus bagaimana tidurmu? How long you sleep, you like it? Iya. Dia mesti nanya-nanya terus gitu loh. Iya, perhatian. Kalau orang kita kan nggak ada kayak iya. gitu. Iya. Kita itu orangnya kayak act of service tadi, mau bikinin kopi, Iya. bikinin makanan. Kalau orang luar sana perasaan yang ditanya ya. Iya. Iya. Kamu hari ini apa? Gimana kamu tidurmu semalam? Kamu suka apa? Ketika saya di sana itu dia wow, karena aku kan ninggalin seluruh kehidupanku di sini. Dia itu takut kalau aku nggak kerasan. Kan di sini kan apa-apa ada ya, dan banyak yang 24 jam. Aku nggak butuh keluar-keluar, yang penting di rumah ada wifi, sudah selesai. Netflix and Wi-Fi. Iya. Ya, Iya. Jadi emang sukanya nggak terlalu lama, tiba-tiba suka aja begitu. Iya, Iya, lama-lama akhirnya tambah suka gitu. Pertama Iya. apa first Iya. impression. Iya. Pak Ujang, apa yang membuat Iya. you like Ibu Rahma? Iya, what? What do you What do you see in her? Yeah. First time. The first time. Yeah. I'm a little bit shy because it's not nice. I really like. She's very pretty. Yeah. It's not nice at the Pretty. beginner. I It's don't not choose nice. about personality or Yeah. about money. No, I choose about she's pretty, beautiful for me. Okay. Yeah. And after this, I know more you, and I know more you want to be. To take care of me, Yeah. how you want, how much you love me. Yeah. Selalu kalau kita ngobrol itu mesti saya harus nanya, how much you love me, honey. Itu harus nanya. No, I want you answer how much you love me now. Nah, All the distance between Montreal and Jakarta. Dan banyak. iya. Aku mencintaimu lebih dari air hujan yang turun hari ini. Oh, banyak sekali. Oh, sometimes funny, yeah. A lot of. Iya. Jadi cinta lebih panjang dari jarak Montreal Jakarta. Ya. Iya. Sometimes I love you more than all the salt in the world. Iya. A lot. Iya. Receh. Iya. Pak Ujang, what do you think about the first time Bu Rahma told you about this this program? This How YouTube, he yeah. Bu Rahma watching us. I never watch you before because of course. I don't have translate with YouTube. But she talked to me. No, I'm not anxious. I tell if she want it. I asked to Bu Rahma, do you think I can do it? And she told me, yes, Jean, you can do it. You will be perfect. And I follow her. He is shy. Yeah. Gimana ngasih taunya Bu Rahma? Iya. Ini ada acara ini nih. Pertama kali ya waktu nonton. Yang ngomong gitu aja.
nanti Waktu Zoom ya? Waktu Zoom yang nanti pertama diundang. tuh? Enggak, yang terakhir kita mau ke sini tuh, kita diundang loh, gini kamu beliin oleh-oleh, aku bilang gitu. Ya dapat oleh-oleh ini Iya, dibuka. Maple candy. Ya itu terus dia bilang, aku bisa nggak ya, aku malu kan nggak pernah ketemu orang di sana kan, introvert banget. Enggak kamu bisa kok. Bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu bagus, dia bilang. Dia kan bahasanya Perancis, bahasa ibunya. Jadi udah nggak apa-apa, aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Ya, semua juga nggak bagus kok. Semua juga nggak bagus, don't worry gitu. Ya. Jadi sekarang kunjungan Pak Ujang berapa lama rencananya? How long will you stay here in Indonesia? Di Indonesia. For 1 month, 4 weeks. 4 weeks. 4 weeks. Four Oke, weeks. oke. Yeah, I must to left 26 June. June. 25 must submit. Maybe. 25 submit. 24, 25, 25. after this, probably 25 at Jakarta. Now we must come back at Jakarta 25. 25. By plane, not by car. Yeah, she pick up me with this car, with her car. Dia nyetir dari Surabaya, Bu Rahma. Surabaya itu. Surabaya. Ini Iya. Sendiri. Makanya nanti baliknya road trip Iya, berarti ke iya, sana betul. itu. Ini Kemarin ada teman, ada anakku yang nganterin. Terus dia pulang naik pesawat, terus aku Iya. road trip. road trip udah nih nanti nih. Seru banget Itu ini. Rahman tadi. Iya, Yang nyetir pelan-pelan. And she's very good driver. Yeah, very good driver. Iya. Di sana Gokar nggak? Grab? Ada, Gojek? ada. Oh, ada. Tapi Uber? No, Uber ya. Cuman ada taksi. Uber taxi. Expensive, mahal banget. Iya. Really expensive. Really expensive. Really Nyetir, expensive. Bu Rahma di sana nyetir nggak? Nyetir. Tapi saya masih punya SIM waktu itu 6 bulan. Habis itu nggak boleh nyetir lagi. Yeah, you cannot have Aku, Oh, oke. Bukan SIM kita, SIM internasional, Bro Rahma. Hanya Yeah, 6 but bulan. 6 months. Oh, Hanya 6 iya, bulan. only 6 months. Habis Oh, itu oke. harus tes. Tes di sana? Iya, tes di sana. Oh. Kemarin masih 6 bulan aku sampai ke where we are going about Niagara. Yeah. Oh, Niagara Falls ya. Ya. Yeah, she visit Niagara Falls. Yeah. Curug. Curug. Ya. Actually, but you have a lot of mini Niagara. Iya, in Sukabumi ya. Bogor, in Sukabumi ya. There's a lot of curug. Curug. There's a lot of curug. Iya. Ciberem. Iya. Oke, Bu Rahma, thank you. Iya. Thank you very much Bu Rahma. Pak Thank you Ujang very juga much terima Pak kasih. Ujang. Thank you for coming here. Sehat-sehat selalu. Semoga PR-nya cepat Amin, amin. Disetujui, approve. Bisa kumpul di sana berdua. Iya. Terima kasih. Kalau ke Quebec main. Insya Allah. Amin, insya amin, Allah. kita bisa Iya. main ke sana, ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Oke, thank you sekali lagi. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Iya. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu.
Seakan-akan siap dia main. Ah. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis lady emang apa? Nyambung kan? Padahal siapa dia nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat Ilmu dapet. Nggak bisa tektokan. Nah, kita beli ini.